la Afrika-Dzonga ta vilerisa. Kasi ka mitlangu banyana va fanele ku khoma switiya loko va ya eka rengo ra vumbirhi ra ntlangu wa vona na Burkina Faso. Maka ina nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperile vaakatiko va Lesotho na Zimbabwe lava nga na swipecele swo tshama laha Afrika-Dzonga va engeteleriwe nkarhi. Holobye wa timhaka ta xikaya Dr. Aaron Motsoaledi u tivise leswaku swipecele swi ta engeteleriwa hi malembe mambirhi ku ya fika hi lembe ra 2025. Vasotho na Mazimbabwe lava nga na swipecele leswi va pfumeleriwa ku tshama no tirha laha tikweni. Lava nga hava va nga ha pfaleriwa no tlheriseriwa eka rikwavo ku ya hi nawu wa vahlampfa wa Afrika-Dzonga. Kwalomu ka 54,900 wa vaakatiko va le Lesotho na kwalomu ka 1,770 wa vaakatiko va le Zimbabwe va ta ya mahlweni va tiphina hi nsirhelelo lowu va nyikiweke wona ehansi ka swipecelo swo hlawuleka ku fikela hi Hukuri 2025. Swin'wana swa swiyimo leswi endleke leswaku ku tekiwa xiboho lexi swi katsa ku hela loku nga kusuhi ka swipecele swa le Lesotho loko ku herisiwa ka swa le Zimbabwe ku ri mhaka leyi nga le ku tengiweni ekhoto. You are aware of the decision we took about Zimbabweans, which, as I've said, is in court. It is now time for expiry date for the Lesotho exemption permit. Whatever decision we take about them should not differ in any way. In other words, whatever treatment we give to Zimbabweans and Basotho must be the same. Swipimelo leswi swi katsa swiyimo swo fana ni ku lava nga ni swipecele va nga cinci xiyimo xa vona laha tikweni ku fana ni ku endla swikombelo swa vuchavela wawa kumbe ku va vaakatiko va nkarhi hinkwawo. A holder of the exemption permit will not be entitled to apply for permanent residence in terms of Section 25, Section 26 and 27 of the Immigration Act 13 of 2002 or any other provision in any other law, irrespective of the period of stay in the Republic of South Africa. Holobye u tlhele a kondletela vahlampfa va le Zimbabwe na Lesotho lava nga endlangiki swikombelo swa tivisa ku tirhisa nkarhi lowu ku endla swikombelo swa swipecele swintshwa hi le tlhelo eka malembe mambirhi ku hava loyi a nga na xipecele xo hlawuleka a nga ta khomiwa kumbe ku lerisiwa ku huma laha tikweni hambi ku tlheriseriwa eka rikwavo hi ku landza nawu wa vuhlampfa wa Afrika-Dzonga. Holobye wa rihanyo eMpumalanga Sasekani Manzini u kombise ku vilela hi mhaka ya ku hangalaka ka HIV/AIDS exikarhi ka vanhwana exifundzeninkulu lexiya. Vulavisisi byi komba leswaku vuvabyi lebyi byi tele ngopfu exikarhi ka vantshwa va malembe le xikarhi ka 15 na 24. Manzini u kondletele vanhu ku ya kambela HIV no sungula ku teka tiphilisi xikan'wekan'we loko swi fanerile. Va funga siku ra AIDS emisaveni. Mfumo wo suka ekule na nyimpi yo lwisana na vuvabyi lebyi. Kambe ku hlekuriwa ka lava vabyaka swa ha tele lomu swibedhlele ni le ka titliniki. Leswi swi chavisa lava vabyaka. When you come in, they take your files, then said, no, you must go to that container, and your file have been sticked to show that, no, you are living with this HIV. With that one, then that's the thing that now is a big challenge to us. We still need to see more resources being channeled to the PLHIV sector. Because especially in Mpumalanga, our Department of Health government is not funding the response. So we want to see the government funding this response through civil society or NGOs. Hambi tinhlayo ti yaka ehansi eMpumalanga ka ha ri xifundzankulu xa vumbirhi hi tinhlayo ta lava vabyaka. What is good in terms of the new target, we are at 95% in terms of the people of the province knowing their status. So that on its own, it must tell you that it means we are testing more people. Hence, you'll be able to get the correct statistics. If we have reached 95% of the people in the province knowing their status, you are then that translates into having a high number. Ku tlula 95 wa tiphesente ta vaaki va le Mpumalanga va endle swikambelo swa HIV. Tinhlayo ti komba leswaku vantshwa va xisati hi vona va hlaseriwaka ngopfu hi HIV. Vaaki va komberiwa ku endla swikambelo ni ku nwa maphilisi. Kambe loko vanhu vo teka mirhi ya vona ni ku tihlayisa va nga hanya tani hi mani na mani.
Vulavisisi hi xiyenge xa rihanyu eYunivhesiti ya Wits byi komba leswaku HIV/AIDS yi le henhla ngopfu eka vantshwa va malembe le xikarhi ka 15 na 24. Hambiswiritano vumbhoni byi komba leswaku vantshwa va ya mahlweni na masangu va nga tisirhelelangi. Hi le tlhelo ku burisaniwa hi HIV/AIDS swi tekiwa ku ri xiyila emigangeni yo tala. SABC yi burisane na vantshwa va le Gqeberha eEastern Cape mayelana na HIV/AIDS. National Youth Survey on Young People yi komba leswaku vantshwa va laha Afrika-Dzonga va le ka nghozi yo khomiwa hi xitsongwatsongwana xa HIV na AIDS, laha sweswi un'we eka 10 wa vona a khomiwaka hi xitsongwatsongwana lexi. Xiviko xi tlhela xi komba leswaku vaxisati hi vona va nga nghozini ngopfu. Xiviko xi ri ku tlula hafu ya vantshwa va cince mahanyelo loko swi ta eka timhaka ta masangu hikwalaho ka vutivi lebyi va nga na byona hi HIV na AIDS, nakona ku na ku tlakuka eka ku tirhisa condom. Hambiswiritano swi tikomba onge vantshwa vo tala a va vulavuli hi yona HIV na AIDS. Ngihleli nichomi zami mina asikwazi ukuthetha ngangengile ndoza nge-HIV and AIDS because bayacinga abantu bathi manifethu ezithitha ngazo azozinto fanele thina sithitha ngazo kanye izinto fanele siyazazi ezithitha ngazo. So abantu abafuni ukuyazi ba yintoni ile news HIV iza njani affecta njani. Management zami asithethe kakhulu nge-HIV and AIDS because asikwazi ukuthetha ngezo zinto singathethi ngazo emakhaya kakhulu. Abazali bethu bane-stereotype towards HIV. Zizaa zinto ziphushela under the carpet. You can't even talk about sex kokwenu because kuthiwa uthanda isitrato. Xin'wana xi vilerisaka ngopfu i nhlayo le henhla ya vantshwa lava tekelaka ehansi HIV ku katsa ni lava se va nga na yona. It comes to abantwana balapha like abantwana endlengana nabo ne-teenagers. Abantu into abayicingayo bona since like they're having sexual intercourse, into abayicingayo kukuba bamithi okanye bamithanga, nanzo into bayicinga. I think government needs to be exposed to how risky HIV and AIDS injani. Hambileswi HIV dyondzisiwaka exikolweni, vadyondzisi va ri ku laveka mbhurisano wa xihatla exikarhi ka vantshwa. Vanhu vafundisayo ngobona kwami engathi i-HIV and AIDS ayonto abathetha ngayo kakhulu kwezi ntsuku and njengoba bengathethi ngayo it's not ba abayoyiki ba I think abasaboni ngathi into eserious or into ekhoyo kakhulu. Kasi vantshwa va lava leswaku vatswari va olova loko swi ta eka ku vulavula hi timhaka ta masangu na ta ku tlulela ka HIV na AIDS. Xitereko xi siveriwile eka khampani ya switimela ya mfumo PRASA. Minhlangano ya vatirhi ku katsa SATAU na yona PRASA va fikele ntwanano wo tlakusiwa miholo hi 5%. Ekusunguleni PRASA a va nyikele ku tlakusa miholo hi 3%. Ntwanano wu katsa na leswaku PRASA wu yimanyana hi makungu yo hunguta vatirhi. N'hweti leyi nga hundza mihlangano ya vatirhi South African Transport and Allied Workers Union na United National Transport Union va yise tsalwa ra xivilelo eka khomixini ya ku lamula swiphiqo swa vatirhi na vathori ku nga CCMA ku ringeta ku sindzisa PRASA ku enetisa ntwanano wa miholo lowu fikeleriweke. Leswi swi landzela mikanerisano ya miholo leyi nga teka nkombo wa tin'hweti. Mikanerisano yi gimete ntwanano wa ku ngetela miholo hi have a mandate from the board who took a decision that a 5% salary increase across the board for all employees at PRASA. So we're very happy about that because it's meant that we were able to sign the agreement today. We will be implementing the agreement as from today. So at the end of this month, employees will see a change in their salaries. And of course, we need to do a back pay plan as well because this agreement is applicable from the 1st of April this year, so we would have to have a back pay from the 1st to the April to November. Hambi switetano swi khedzana swo fana ni mpfuno wa swa vutshunguri kumbe medical aid, tihakelo ta vutshamo a swi fikeleriwanga hi PRASA ku nga mhaka leyi vilerisaka vatirhi. I'm pleased as SATAU to inform our members officially that we have signed an agreement with PRASA for a period of a year, which we strongly believe that by signing this agreement will bring changes into our members' life. That 5% that we have received, it is
in our view, it is a good achievement from the labor side. Twanano wu komba leswaku tihakelo ti ta tirhisela endzhaku kusukela hi n'hweti ya Dzivamisoko lembe leri. This is a short term, especially if you consider that the previous agreement was a multi-year agreement, and as a result, PRASA failed to honor that agreement up to the point where we had to rely to the courts to implement it. So, I mean, to interpret and enforce the agreement. So, as a result, we believe that it will be better that we deal with the short-term agreement. Vafambisi va PRASA va ri va langutele ku yisa emahlweni ni mikanerisano. We are struggling. Finances are tight. The fact that we're able to offer 5% does not mean that we are out of the red. It's still a struggle, and that is why we're imploring workers that, this 5%, while it is very welcome, it doesn't mean that there's abundant finances available. We still have to work hard to ensure that we build the organization and that we bring in the revenue that we have always had in the past. Vakhandziyi va tirhisaka switimela a va fanelanga ku chava makhisimusi lawa tanihi leswi switimela swi nga ta va swi karhi swi famba hi ntolovelo. Vukona bya mavuthu ya Israel ePalestina byi le ku onheni swinene. Leswi u ku ya hi muavanyisi tlhelo khale ka nhloko ya Commissioner wa timfanelo ta vanhu eka UN Navi Pillay. Muavanyisi Pillay u rhangele vulavisisi bya UN mayelana na xiyimo xa le Middle East. Tanihi leswi xiyimo xi tamaka xa hakanakanisa eMiddle East loko hi le tlhelo mitwanano yo veka matlhari ehansi swa nkarhinyana yi tshamaka yi hundziseriwa emahlweni, vativi va nawu wa matiko mambe va vilerisa swinene hi ku onha loku yaka emahlweni hi vukona bya mavuthu ya Israel ePalestina. Israel's increasingly militarized law enforcement operations in the West Bank, including East Jerusalem, and repeated attacks on Gaza consistently violate international human rights law and international humanitarian law. These acts, we said, are intrinsically linked to Israel's goals of maintaining the unlawful occupation, weakening Palestinian opposition and their right to self-determination, fragmenting Palestinian political, economic, and social cohesion, and ultimately denying Palestinian self-determination and preventing the establishment of a free Palestinian state. Matiko yo fana na Afrika-Dzonga ya kombela khoti ya vugevenga ya matiko ya misava ku lavisisa vugevenga bya nyimpi ePalestina. Israel yi veke kahle erivaleni leswaku yi lava ku hunguta kumbe ku herisa Hamas endzhaku ka nhlaselo wa nhlangano lowu eIsrael hi siku ra nkombo hi n'hweti ya Nhlangula. There's no doubt that the present conflict will affect will come before the International Court. It will be invoked by those who argue that the occupation is unlawful to confirm the evidence before the court that Israel's violation of or Israel's occupation of the Palestinian territory is discriminatory, repressive, and brutal. Khoti ya misava yi hehliwa hi ku voyamela etlhelo loko swi ta emhakeni yo rhangisa emahlweni milandzu yo karhi. Later, the prosecutor launched his office's largest ever investigation in Ukraine, for which he had sought voluntary financial assistance from member states. And then consider how the Office of the Prosecutor has largely remained silent on the situation in Palestine. And contrast that with the publicity that he and his office have given to the Ukraine situation. It took just one day for the prosecutor to make a statement following Russia's invasion of Ukraine, and less than 1 week for him to open a formal investigation. But in the case of Palestine, it's taken the prosecutor's office over a decade to open an investigation. Hile tlhelo ku veni swo tsakisa ePalestina le Israel loko ntwanano wa Hamas na Israel wu ya emahlweni wu tswala mihandzu, laha vanhu van'wana va le Palestina lava a va ri ekhotsweni va tshunxiweke. Ma-Israel lava a va khomiwe hi Hamas na vona va tshunxiwile.
malongte Mahungu ya SABC vaaki vele Atoko ehenhla ka Begersfort eLimpopo va ri va twa va nga ha hlayisekangi hi mhaka ya migodi leyi ngo lo sala yi ahlamile. Migodi yi siwe hi vaceri va migodi swi nga ri nawini lava tivekaka hi tizamazama. Vaaki va ri swifuwo hambi ku ri vanhu va le khombyeni ro hojomela emigodini liya. Ndhawu liya yi fuwile hi swicelwa xa chrome ku nga swona swi kokaka rinoko ra tizamazama. Swina malembe vaaki va le Atoko ni le ndhawini ta le kusuhi va ri ni xiphiqo xo ceriwa ka chrome swi nga ri enawini. Vazamazama va siye migodi yikulu endzhaku ku cela. Hambileswi President Cyril Ramaphosa a nga tivisa ku thoriwa ka masocha leswaku va lwisana na ku ceriwa ka migodi leyi nga riki enawini, nyimpi yi komba yi ri kule no fika emakumu. Vaaki va ri mfumo a wu le ku endleni ka nchumu ku pfala migodi leyi nga siyiwa hi vazamazama. Va ri vaaki va hlengeleta mali va thola khampani ku pfala migodi hi mhaka leswaku vutomi bya vona byi le khombyeni. U ri migodi leyi nga siyiwa hi vazamazama yi ni khombo eka vutomi bya vaaki hi mhaka ya ku ri migodi yin'wana se yi telena hi mati. Tikereke ti rhurhile hi ku chavela miako ya vona. Sweswi vazamazama va tshunele ni le swikolweni ni le patwini ra R37. Ara bolokega mo ga borena le bana ba rena ga ba bolokega. Vazamazama va tirhisa tihamula ta matimba ku cela chrome va veka vutomi bya hina ekhombyeni a ha ri na mapatu hikwalaho ka vona. Ndzawulo ya swicelwa veri nongonoko wa vona wo pfala migodi wu languti ngopfu eka migodi leyi vinyi va yona va nga kumekiki. It appears in this case illegal mining has taken place, which has sadly damaged the environment around where communities live. Unfortunately, our program is not designed to respond to this kind of situation. Government is taking a serious stance against illegal mining, and we have seen thousands of people who are involved getting arrested. So we encourage communities to report any kind of illegal mining activities to the police to prevent these kind of dangerous things happening in their communities. Vate va mbangu veri migingiriko yo ceriwa ka chrome swi nga ri enawini swi onha mbangu naswona ritshuri leri humaka emigodini ri ni khombo eka vutomi bya vaaki. Un'wana wa vahehliwa eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa a ri ekhoto le Tembisa evuxeni bya Joni. Muzi Sibiya u langutene na un'wana nandzu wo kumeka a ri na swidzidziharisi na maqulo swi nga ri enawini. U ta tlhela ekhoto leyi le Tembisa hi siku ra 12 N'wendzamhala ku ya avanyisiwa. Namuntlha magistrata a nga ri kona ekhoto hi mhaka leswi a nga pfukangi kahle. Muzi Sibiya u ta tiva hi ta vumundzuku byakwe eka mavhiki mambirhi lama taka leswi i mayelana ni swihehlo swo va na maqulo ni ku xavisa swidzidziharisi leswi yelanisaniwaka ni nandzu wa 2019. U tshuxiwe hi siku ra 30 Khotavuxika 2020. Maphorisa ma tlhele va n'wi kuma ni maqulo echekasini ya ntima loko a khomiwa. Magistrate would be in custody of the charge sheet. So now that the magistrate is not present, the charge sheet obviously would not be present in court. However, a duplicate charge sheet is then made so that proceedings can continue. The decision or the conviction itself is the prerogative of the court after it has considered all evidential material. So we are now in the hands of the court, but we believe that we have placed sufficient evidence as the state. Sibiya hi un'wana wa vahehliwa va ntlhanu eka ku tengiwa ka nandzu wa ku dlayiwa ka mutlangi nkulu wa bolo Senzo Meyiwa hi 2014. Randi ya Afrika-Dzonga yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xa dolara i 18.68, pondo 23.57, euro 20.27 cents, kasi pula atiko akula na Botswana i R1.37. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,041 a ounce, platinum i $927 a ounce, kasi nxavo wa olimbisi $79.92 mphongolo.
Banyana va eka ntlangu wa vumbirhi na xipano xa Burkina Faso i ntlangu wa 2024 WAFCON qualifier. Eka ntlangu wo sungula swipano swi tlanga ku ringana yin'we eka yin'we tolo eIvory Coast. Ntlangu lowu hi wona wu nga ta boha loko Banyana va ta fikelela ku ya eka mphikizano wa WAFCON lembe leri taka eMorocco. Banyana hi vo vasileri va xidlodlo. Banyana va ta boheka ku tirha hi matimba eka nenge wa vumbirhi lowu nga ta tlangeriwa erivaleni ra mitlangu ra Lucas Muripe Masterpiece eArtridgeville hi Musumbunuko. Xipano xa Desert Ellis a xi ri ku lawuleni ka ntlangu kambe va tsandzeka ku huwisa. A ku ri hava tigolo eka xiphemu xo sungula. Matlhela mambirhi ya eka nkarhi wo wisa hi tandza eka tandza. Ka mutlangi wa le mahlweni wa Banyana Hilda Mahaya u hise golo xiphemu xa vumbirhi xa ha ku sungula. Hambistetano Afrika-Dzonga va pfumelele Burkina Faso I felt we started a bit slow, but then we got into the game, created a few chances, and I thought we'd scored. I thought Temi wasn't offside. It was a rebound which Janine had taken. We had a couple of opportunities. Then, second half, we scored, had a few opportunities, hit the post, and once again, we made a mistake and they scored. And we speak about, minimizing our mistakes, and we kept giving the ball away in areas where they could punish us. Hambileswi Banyana va nga huwisa golo ya nkoka endleleni, Ellis uri swi ni nkoka ku ri va pfala va tiya endzhaku eka nenge wa vumbirhi eNtsindza Pitori. And taking a lead back to South Africa. Look, I think they're disappointed with themselves like we are because, we could have gotten a better result. So it's all to play for back at home. Away goal is always crucial, but it's the next goal that's going to be the most important goal. The next one, that's going to be the important goal for, who takes the lead because the away goal, means nothing if you concede first. Ku endliwe matimba dyambu ya tolo loko mutlangi wa le ndzhaku Janine van Wyk a tlanga ntlangu wa yena wa vudzana na 84 wa mitlangu eka xipano xa rixaka. Van Wyk u sungule na ntlangu naswona